All of you take your page number 6, Kingdom of Classification. Depending on the system of classification, the organisms were classified into first 2 or 3 kingdoms. So later they have to classify 4 kingdom classification, 5 kingdom, 6 kingdom, and nowadays we have to follow the 7 kingdoms of classification. Okay. What are the 2 kingdom of classification? See the diagram. The Carolus Linnaeus, they have to discover the 2 kingdom classification. One is the Plantia, another one is Animalia. Okay. Students, noted the name of the person who was discovered the first kingdom to 7 kingdom of classification. Okay va. So already நான் இதை வந்து ஒரு சாங்ஸாக உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ சாங்ஸாக அனுப்பியிருந்தேன். திருப்பி வேணால் அதை உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து அனுப்புகிறேன், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. The 3 kingdom of classification is discovered by Ernest Haeckel. What are the 3 kingdom of classification? Protista, Plantia, Animalia. So Protista, all unicellular organisms, and Plantia, all plants, and Animalia is the all animals. Okay, so 3 base category classify the 3 kingdom classification. 4 kingdom of classification is discovered by Copeland. What are the 4 kingdoms? Monera, Protista, Metaphyta, Metazoa. And Monera is prokaryotic organisms, and Protista is the primitive eukaryotes, and Metaphyta is the advanced eukaryotic plants, and Metazoa is advanced eukaryotic animals. Okay, so these are the 4 kingdom of classification. Okay, next is 5 kingdom of classification. This is very important because the R.H. Whittaker proposed them 5 kingdom of classification. Okay, what are the 5 kingdom of classification? Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantia. Okay, so these all will be is based on the cell structure, mode of nutrition, mode of reproduction, and phylogenetic relationship. Note it ma, this is important 2 mark question. 5 kingdom of classification is based on cell structure, mode of nutrition, mode of reproductions, and phylogenetic relationships. This traveler column photo is not clear. See your book, page number 7. The 5 kingdom of classification, salient features, cell type, cell wall, body organization, and mode of nutrition. Okay, so the Monera cell type is prokaryotes, and Protista is a eukaryotes, fungi is eukaryotes, Plantia, Animalia is all should be in a eukaryotes. Okay, note it ma, cell type of Monera is only the prokaryotes. Okay, cell wall is present in Protista and fungi and Plantia, absent in, and already we know cell wall is absent in Animalia. Okay, the body organization, animals is a tissue organ system, and Plantia is the tissue organ, fungi is a multicellular tissue only, Protista is a cellular level, and Monera is a cellular level. Okay, the based on the mode of nutrition, so 1 mark question is asked in mode of nutrition. Monera is a autotrophic heterotrophic, Protista is the autotrophic heterotrophic, fungi is a heterotrophic, Plantia is a autotrophic, Animalia is a heterotrophic. Please underline and memorize these mode of nutrition of 5 kingdom classification. Okay, next is 6 kingdom of classification. So the 6 kingdom of classification is proposed by the Cavalier Smith is revised the 6 kingdom of classification system to 7 kingdom systems. So in this conditions, the 6 kingdom, Protista, and Plantia, fungi, Animalia, and another one is Eubacteria, Archaebacteria. So these are the 6 kingdoms is classified by Cavalier Smith. After 6 kingdom, 7 kingdom classification, same. The name of the person is Cavalier Smith. Okay, wow. What are the extra added the 7 kingdom system? That is Eubacteria, Archaebacteria, Protozoa, Chromista, fungi, Plantia, Animalia. Okay, so these are the 7 kingdom of classification. So see the tabular column. Who was given the summaries of this, all the equivalences in kingdom classification, 2 kingdoms, 3 kingdoms, and is the 4-5 kingdoms. And next is the important topic is the domains of classification, 3 domains of classification.
Okay. Classification. Three domains of classification is based on this molecular level of DNA and RNA identification. So, what is the necessary steps to forming a DNA three-domain classification? That is knowledge of molecular level DNA and RNA identification. இப்போ எப்படி வந்து த்ரீ டொமைன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா எப்போ நம்ம மாலிகுலர் லெவல் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏயோட மாலிகுலர் லெவலில் அட்வான்ஸ்டு நாலேஜ் தெரிஞ்சிச்சோ அப்போயே இந்த த்ரீ டொமைன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ த்ரீ டொமைன் கிளாஸிஃபிகேஷன். The advancement in molecular techniques and biochemical assays, it's to forming a new classification. What is the name of the classification? That is the three domain classification. Can you understand, ma? Three domains of life is proposed by Carl Lewis and his workers. Okay, so இவங்க அந்த த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃபை எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 16S rRNA gene. So this is important 3 mark question ma. Three domains of life, important 3 mark question, sometimes asking in 5 mark question also. 5 mark question na detail da எழுதணும். ஒவ்வொரு ஆர்கியா யூகேரியா பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு 3 domains இருக்குது. அந்த 3 domains கிளியராக எழுதணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த 3 domains is based on the 16S rRNA genes. Okay, so the 3 domains adds the taxon. So what is a taxon? Taxon or category, that is unit of classification. Okay, so the domain is the higher than the kingdom. The taxon domain, taxon 8 taxon la domain ங்கிறது என்னது kingdom காட்டிலும் பெரியது. Okay, so this system emphasizes the separation of prokaryotes into 2 domains. So prokaryotes ரெண்டு domains பிரிக்குது. என்னது பாக்டீரியா அண்டு ஆர்கியா. யூகேரியாட்ஸை டொமைன் யூகேரியாவாக பிரிக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் தான் நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா 3 domains of life வந்திருக்கு. Can you understand? So the 3 domains of life classify are based on 16S rRNA genes. டொமைன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிங்டம் காட்டிலும் பெருசு. 8 taxonல கிங்டம் காட்டிலும் பிக்கர் தென் 8 taxonல பெருசு கிங்டம், இது கிங்டம் காட்டிலும் ஹையர் தென். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு தான் பிரிக்கிறாங்க, ப்ரோகேரியாட்ஸ் யூகேரியாட்ஸ். ப்ரோகேரியாட்ஸில் 2 டொமைன் வந்துருவாங்க, யார்? பாக்டீரியா ஆர்கியா. நெக்ஸ்ட்டில் இருக்க யூகேரியாட்ஸை நம்ம டொமைன் யூகேரியான்னு சொல்லணும். ஓகே, ஆர்கியாவோட கேரக்டர் யூகேரியாவோட கேரக்டரோட மோர் காமனாக இருக்குது கம்பேர் தென் பாக்டீரியாவை காட்டிலும். ஆர்கியாவும் யூகேரியாவும் மோர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக அப்பியர் ஆகியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஆர்கியாவுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் செல் வால் காம்போசிஷன். ஓகே, ஸோ ஆர்கியாவிலிருந்து பாக்டீரியாவும் யூகேரியாஸும் எதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா மெம்ப்ரேன் காம்போசிஷன் அண்ட் ஆர்என்ஏ டைப்ஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர்கியாங்கிறது ஒரு காம்பவுண்ட். அந்த ஆர்கியாங்கிற ஆர்கானிசம்லேருந்து பாக்டீரியா வந்து செல்வால் காம்போசிஷனில் டிஃபர் ஆகுது. அண்ட் பாக்டீரியா அண்ட் யூகேரியாட்ஸ் ரெண்டுமே எதில் ஆர்கியாவிலேருந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா மெம்ப்ரேன் காம்போசிஷன் அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ டைப்ஸ். திஸ் இஸ் 1 mark கொஷின்மா. ஓகே, what are the 3 domains? Domain archaea, domain bacteria, domain eukarya. Okay, the first domain archaea. So these are the single celled organism. Archaea is a single celled organisms, so which have to ability to grow extreme conditions. எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வளரக்கூடியது. வால்கானோ வென்ஸில் கூட, ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸில், போலார் ஐஸ் கேப்ஸ், இதில் எல்லாத்துலேயும் வளர்கிறதுனால ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஆர்கியா இஸ் கால்ட் அஸ் த எக்ஸ்ட்ரோமோஃபைல்ஸ். ஓகே, அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த ஆர்கியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கேபபிள் ஆஃப் சிந்தசிசிங் தர் ஃபுட் without sunlight இல்லாமல் and oxygen by utilizing hydrogen sulfide and other chemicals from the volcanic vents. ஸோ இந்த வால்கானிக் வென்ஸில் இருக்கிற ஆர்கியா தே கேபபிள் அதுவாகவே என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா சிந்தசிசிங்க ஃபுட் எந்த ஒரு சன்லைட்டோ ஆக்சிஜனோ இல்லாமல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அண்ட் சம் ஆஃப் த அதர் கெமிக்கல்ஸ் ஃப்ரம் வால்கானிக் வென்ஸில் வர்ற அதர் கெமிக்கல்ஸையோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட்டையோ யூட்டிலைஸ் பண்ணி சர்வே பண்ணும். So that is called as the extremophiles. Okay, why this bacteria archaea is extremophiles? How it can be able to live in volcanic vents means, so these are the archaea, it have been able to synthesizing their food without sunlight or oxygen. Okay, but it can be utilizing the hydrogen sulfate and other chemicals from the volcanic vents and it can be survive in this condition, so it is called as the extremophiles. Okay, some of the conditions of archaea to produce methane, so that is called as the methanogens, and some of the archaea can live in salty environments, that is called as the halophiles,
and some of the archaea, they have to thrive in acidic environments and at high temperature. So this type of archaea is called as the thermoacidophiles. So what is this? One is the as the extremophiles, another one is a halophiles, next is a thermoacidophiles. Okay, so these are the three types of archaea can survive. It's based on this domain of archaea. Okay, domain bacteria is very much important question. Also you have to study it in bacteria, the botany also. So this is one of the prokaryotic, and there is a no definite nucleus and DNA exists as a circular chromosomes. So these are the chromosomes is the absence of histones. Okay, do not histonesங்கிற protein வந்து இதில் இருக்காது. பாக்டீரியாவில் எந்த ஒரு டெஃபினட் நியூக்ளியஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால தான் இது பேர் வந்து ப்ரோகேரியோட்ஸ். ப்ரோ மீன்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ், கேரியோட் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இது வந்து நோ டெஃபினிட் நியூக்ளியஸ், நல்ல ஒரு கரெக்டான நியூக்ளியஸ் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரோகேரியாட்ஸ். ஸோ இதில் இருக்க டிஎன்ஏ வந்து சர்க்குலர் குரோமோசோம்ஸாக டிஎன்ஏ எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் இஸ் அ சர்க்குலர் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஹிஸ்டோன்ஸ், தட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் வந்து ஹிஸ்டோன்ஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதே நேரத்தில் ஸோ தி கேனாட் பி பொசஸ் மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் ரிபோசோம்ஸ். இதில் என்ன டைப் ஆஃப் இது மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ், எந்த ஒரு ஆர்கனல்ஸுமே இந்த மெம்ப்ரெயினோட பைண்ட் ஆகிருக்காது. அதனால தான் இட் கேனாட் பி பொசஸ் த மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் எக்ஸப்ட் ஃபார் ரிபோசோம்ஸ் மட்டும் இருக்கும். வாட் டைப் ஆஃப் த ரிபோசோம்ஸ்? தட் இஸ் அ 70S டைப் ஆஃப் ரிபோசோம். பாக்டீரியாவில் என்ன டைப் இருக்குது? 70S டைப் ரிபோசோம்ஸ். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியாவோட செல் வாலில் என்ன இருக்கும்? தட் இஸ் பெப்டிடோகிளைகான்ஸ். ஸோ மெனி பாக்டீரியா வந்து டீகம்போசராக இருக்கும், சம் ஆர் ஃபோட்டோசிந்தசைசராக இருக்கும், சம் ஆஃப் தம் வந்து காசிக் டிசீஸாக இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியாவை ப்ரோபயோட்டிக்னு சொல்லுவோம். ஹார்ம்ஃபுல் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? தட் இஸ் நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. ஓகே, பாக்டீரியா வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தானாகவே ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா எது அப்படின்னா சைனோ பாக்டீரியா ஆஃப் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே. ஓகே, ஸோ இந்த சைனோ பாக்டீரியா ஆஃப் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபோட்டோசிந்தட்டிஸ் அண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஆக்சிஜன். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ளே எ கீ ரோல் இன் changes of atmospheric oxygen levels from anaerobicலேருந்து ஏரோபிக்காக மாற்றி டூரிங் ஏர்லி ஜியாலஜிக்கல் பீரியட்ஸில் இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, சேஞ்சஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் ஃப்ரம் அனரோபிக்லேருந்து ஏரோபிக் கண்டிஷன்ஸாக வாங்கி அதுலேருந்து இது என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, டு ப்ரொடியூஸ் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் curd is one of the sources of probiotics. Why? ஸோ நம்ம கேர்டு வந்து எப்படி பால் வந்து தயிராக மாறுது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பாக்டீரியா தான். ஸோ த பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா இஸ் கால்ட் அஸ் த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் that will be friendly bacteria to improve our health. So what is the name of the bacteria present in curd? நம்ம மில்கை வந்து கேர்டாக மாற்றுற அந்த பாக்டீரியா பேர் என்ன அப்படின்னா lactobacillus. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் டொமைன் யூகேரியாட்ஸ். யூ மீன்ஸ் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இதில் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸுமே மெம்ப்ரெயினோட சைட்டோபிளாசம் மெம்ப்ரெயினோட பவுண்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். ஸோ இதில் டிஎன்ஏ வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும். இந்த குரோமோசோம்ஸுமே லீனியர் குரோமோசோம்ஸாக இருக்கும். அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் ப்ரோகேரியாட்ஸ் அண்ட் யூகேரியாட்ஸ் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் டிஃபினைட் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெம்ப்ரெயின் செல் ஆர்கனல்ஸாக இருக்கும். ஓகே, so this is nucleus is also not clear and exist nucleus and the chromosome வந்து அங்கே எப்படி இருக்கும் பாக்டீரியாவில் இங்கே வந்து லீனியர் குரோமோசோம் அங்கே சர்க்குலர் குரோமோசோமாக இருக்கும். ஹிஸ்டோன்ஸ் வந்து நோ ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ், இங்கே வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ த ரிபோசோம்ஸ் இதில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரிபோசோம்ஸ் அப்படின்னா 80S டைப்ஸ் ஆஃப் ரிபோசோம்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஓகே, ஆனால் யூகேரியட்டோடைய குளோரோபிளாஸ்ட் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் 70S ரிபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் the domains in the classifying under the eukaryotes, namely that is protista, fungi, plantia, animalia. Okay, so these are the kingdoms under the classification of domain eukarya. Okay, so next slide is, so what are the differentiate between the eukaryotic cells and prokaryotic cells? The picture is not visible. உங்களோட பாட்னி புக்கில் என்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் பார்த்துக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ டியர்ஸ்.